Stell dir vor, du wachst morgen auf, an diesmal ist etwas anders. Kein innerer, kämpft mehr, kein ich, fängt morgen an, kein endloses Aufschieben, nur Klarheit, Ruhe handeln, in Gedang, dein ganzes Leben verändert. Denn die Wahrheit ist brutal einfach, du bist nicht faul, du bist nicht unfähig, du bist nur gefangen, in einem System, das auf Motivation gebaut ist, und du ist und Motivation ist das schwachste Fundament, das es gibt. Sie kommt wie ein Feuerwerk, kurz, intensiv, beeindruckend, und dann ist sie weg. Genau deshalb starten so viele Menschen immer wieder, nur, wieder, und derselben stell zu scheitern nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie sich auf das falsche Werkzeug verlassen. Was du wirklich brauchst, ist kein weiterer Motivationsschub. Du brauchst Struktur, du brauchst drei Innerprinzipien, die dich tragen. Selbst wenn du keine Lust hast, selbst wenn alles in dir Nein sagt. Der erste Schritt ist Disziplin. Aber nicht dies hart, Kultivation, die sich, wie Zwang anfühlt, sondern Disziplin, als Schutzschild, als seine Art inner Rüstung, die dich vor deinen eigenen Ausreden, Reiden, chtzt, denn jedes Mal, wenn du etwas tust, aber du keine Lust hast, bast du dies, Rüstung wieder auf. Nicht mit großen Gesten, sondern mit kleinen Entscheidungen. Anfingen, obwohl du dich, moed fachel, st weiterlernen, obwohl es langweilig wird. Dies kleinen Momente sind, keine kleine Gitten, sie sind Training. Sie formen den Innerstabilit. Und de Jena verstehen viel Menschen, etwas falsch sie denken. Disziplin bei du tat, Kampf gegen sich selbst. In Wahrheit bei du tat, is Control über sich selbst. Der zweite Schritt ist etwas, das die meisten nie lernen, Wiederholung mit Bedeutung. Viele Menschen Wiederholung dingen, hoffen einfach, dass sie irgendwann besser werden, aber echt Veränderung passiert nur, wenn Wiederholung bewusst ist, wenn du verstehst, dass jede Handlung dich formt. Stell dir einen Handwerker. Wartet nicht auf den perfekten Moment. Arbeitet, weil das Arbeiten selbst informt. So funktioniert ECX Wachstum auch bei dir. Nicht durch einmalig große Aktionen, sondern durch täglich, bewusst Wiederholung, Anfang, FHLT, sich als, schwer, unniederlich, an. Aber, mit, der Zeit passiert, etwas Fascinierendes, was zorst Anstrengung war, word Routine. Unde was Routine word Teildiner, du bist nicht mehr gemmend, der Versekt, diszipliniert, zu sein. Du wirst gemmend, der sein, Folk ist. Der Schritt ist, Dialekt, der wichtigst, und gleichzeitig, der am meisten, unterschätzt, inner still. Denn, das große Problem bist, nicht die Uhren, Ablenken, sind die Gedanken in deinem eigenen Kopf, dies Lesenstimmen, die sagen, morgen reicht auch, heute ist, egal, near dieses einmal, wenn du diesen Stimmen ständig folgst, verlierst du langsam die Kontrolle über dich selbst, die brauchst du Momente der Still. Nicht als Flucht, sondern als Training. Ein paar Minuten, am Tag, in denen du einfach nichts tust, kein Handy, kein Lärm, kein Input, nur du und die den Gedanken. Am Anfang, word sich das, ungewohnt und verlangen, vielleicht sogar, unangenehm, aber genau dort beginnt, ECHT, Klarheit. Denn in der Still erkennst du, was wirklich wichtig ist und was nur ein Ausrede war. Und wenn du dies drei Dinge zusammenbringst, Disziplin bewusst Wiederholung und die inner Still passiert, etwas. Das viel Menschen nie erleben, du hörst auf dich selbst zu bekämpfen. Den Tag beginnt sich zu verändern, nicht plötzlich, nicht magisch, sondern Schritt für Schritt. Du merkst, dass du weniger diskutierst und mehr handelst, weniger zweifelst du mehr umsetzt. Under Gedwan kommt dieser Punkt, und du nicht mehr darüber nachdenkst, ob du etwas tun solltest. Du tust es, einfach nicht, weil du musst, sondern nur weil es zu dir dann ist, aber genau, hier beginnt die nächste Herausforderung. Denn sobald
du besser wirst, sobald du stabler wirst kommt. Ein neuer, Gegnerens, Spiel, einer, der will, gefährlicher, ist, als, jede Ablehnung. Ist nicht Vollheit. Ist nicht Chaos. Ist Selbstzufriedenheit. Dieser, Gedanke, dass du jetzt Geschäft hast, dass du dich ausruhen kannst, dass die Regeln nicht mehr so streng gelten müssen, und genau so verleihen will Menschen als, was sie aufgebaut haben, nicht durch einen großen Fehler, sondern durch klein Ausnahmen. Near hut nichts, near einmal, ist okay, ich habe es mir verdient. Diese Gedanken wirken harmlos, aber sie sind der Anfang vom Rückschritt. Deshalb ist war stark nicht nur anzufangen, war stark ist weiterzumachen, selbst wenn du keinen Druck mehr spürst, denn jeder kann kämpfen, wenn es schwer ist, aber nur, wenn ich bleiben konsequent, wenn es leicht wird. Und genau das unterscheidet kurzfristig Motivation von echter Veränderung. Wenn du bisher verstanden hast, dann hast du bereits einen Vorteil gegenüber den meisten Menschen, weil du nicht mehr glaubst, dass dein Problem mangelnde Motivation ist. Dein Problem war nie der Anfang. Dein Problem war die Kontinuität, und genau dort setzt der Wandel an. Und genau dort setzt der Wandel an, denn der entscheidende Punkt ist nicht, dass du mehr Energie brauchst, nicht mehr Motivation, nicht mehr Inspiration. Du brauchst etwas, viel ein Fokus, aber viel konstanters. Eine Entscheidung, die jeden Tag bleibt, stell dir dein Leben wie ein Schmied vor. Jeden Tag, an dem du etwas tust, obwohl es unbekannt ist, schlägst du einen Hammer auf das Metall deiner Gewohnheiten. Am Anfang verändert sich kaum etwas. Es wirkt sogar sinnlos. Aber genau das ist der Fehler, den die meisten machen, sie hören auf sich das Ergebnis. Zate, Veränderung ist selten, laut, sie ist leis, unsichtbar am Anfang. Aber, mit, der Zeitwort, sie stable, schwer, übersehbar, gut merkst du, reagierst, nicht mehr auf, den Gefühl. Du folgst ihnen nicht mehr blind du beobachtest, sie nur noch. Das ist der Moment, in dem du wirklich Kontrolle bekommst. Denn Disziplin bedeutet nicht, dass du keines Wiefel mehr hast. Es bedeutet, genau die Schuld ist Wiederholung, so wichtig, nicht die perfekt Wiederholung, sondern die ehrlich. Es geht nicht darum jeden Tag extrem zu sein. Es geht darum jeden Tag zu erscheinen. Auch, wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Auch, wenn es sich unbedeutend anfühlt, ein Tag Lesson, ein Tag Lernen, ein Tag Bewegung, ein Tag Fokus, nicht perfekt, aber konstant. Denn Konstanz, schlechten, will Menschen unterschätzen das, weil sie noch schnellen, Ergebnissen suchen, sie wollen ein Veränderung, die sich sofort sieht, aber, Veränderung funktioniert, wie ein Fluss, nicht wie ein Blitz, ein Fluss zerstört, nicht sofort den Stein. Aber formt in Tropfen, Tropfen, Tag Tagun, genau so formt sich auch den Charakter, aber es gibt noch etwas, which teaches, dass du verstehen musst, selbst wenn du Disziplin aufbaust, selbst wenn du Routinen entwickelst, selbst wenn du Fortschritt machst. Wird den größter Gegner nicht verschwinden, wird sich verändern. Am Anfang sagt dir, du kannst nicht anfangen. Später sagt dir, du hast genug getan, und genau dies, zweitstem ist, gefährlicher, denn sie klingt vernünftig, sie klingt logisch, sie klingt sogar freundlich. Du hast, schon viel, gemacht, du kannst, morgen wieder, anfangen. Du brauchst, Pause, und da, Pausen sind, wichtig Ruhe, ist notwendig, aber der Unterschied zwischen Wachstum und Stillstand liegt darin, ob du die Pause kontrollierst, oder ob die Pause dich kontrolliert. Die meisten Menschen merken diesen Unterschied nicht. Sie denken, sie ruhen sich aus, aber in Wahrheit verlieren sie nur den Rhythmus, und Rhythmus
ist, als, sobald den Rhythmus bricht word, jeder nu start schwerer, jeder Anfang, FHLT sich wieder, wie Tag 1, und die genau dort entsteht, der Kreislauf, aus dem so viel, nie herauskommen. Und jetzt kommt, der wichtigste Teil. Wenn du dies Prinzipien verklichen den Leben bringst Disziplin bewusst. Wiederholing, und inner Klarheit, dann verändert sich nicht, nur den Verhalten, den Selbstbild verändert sich, du hörst auf dich als jemanden zu sehen, der versekt, produktiv zu sein. Du beginnst, dich als jemanden zu sehen, der handelt. Und dies Identität ist mächtiger als jede Motivation, denn irgendwann musst du dich nicht mehr suchen. Du diskutierst nicht mehr mit dir selbst. Du verlierst keine Zeit mehr in inneren Kämpfen. Du tust einfach, was du tun musst, ohne Drama, ohne Kämpfe, ohne große Emotion. Und genau das ist der Punkt, den wir Menschen nie erreichen, nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie zu verrasch aufgeben. Wenn du heute ehrlich zu dir bist, dann weißt du wahrscheinlich genau wo du stehst. Du weißt, welche Gewohnheiten dich zurückhalten. Du weißt, wo du dich selbst immer wieder verlierst. Die Frage ist nicht, ob du es erkennst. Die Frage ist, ob du bereit bist, es zu ändern. Nicht morgen, nicht irgendwann, sondern mit dem nächsten kleinen Schritt. Denials beginnt dort. Nicht im großen Plan, nicht in der perfekten Version des Lebens, sondern in diesem einen Moment, in dem du entschiedest, ich brech den alten Kreislauf, und dieser Moment wiederholt sich jeden Tag, bis zu deinem neuen normal Word. Und irgendwann wirst du zurückschauen und dich fragen, warum es jemals schwierig war, nicht weil das Leben plötzlich leicht wurde, sondern weil du gelernt hast, dich selbst zu verändern. Und wenn du diesen Punkt erreichst, dann bist du nicht mehr nur jemand, der Ziel hat. Du bist jemand, der Ziel EBT, die Frage ist nicht, ob du es erkennt, die Frage ist, ob du bereit bist, es zu ändern. Nicht morgen, nicht irgendwann, sondern mit dem nächsten kleinen Schritt, den es beginnt, genau dort, nicht in einem perfekten Plan, nicht in einer idealen Version deiner Zukunft, sondern in diesem einen kurzen Moment, in dem du innehältst und ehrlich zu dir selbst bist. Dieser Moment ist unskinnbar, fast leis, aber entscheidet über die Richtung deines gesamten Lebens, sondern in dem du entscheidest, ich brech den alten Kreislauf, den Kreislauf aus Aufscheffeln, aus ich von später, aus ich von später, aus dem ständigen Warten auf den perfekten Zeitpunkt, der nie wirklich kommt, dieser Kreislauf, FHLT, sich vertraut an, fast bekäm, aber genau, das ist das Problem, Udo derad bist. Ohne dieser, bist an dieser Moment wiederholt sich, jeden Tag. Immer wieder taucht auf, in kleinen, entscheidungen, in unscheinbaren Situationen. Wenn du morgens aufwachst und entschieden, musst ob du aufstehst oder liegen bleibst. Wenn du vor einer Aufgabe sitzt und entschieden musst, ob du beginnst oder dich ablenkst. Wenn du sprst das Widerstand kommt und du trotzdem weitergehst, es sind dies kleinen, fast unsichtbaren Entscheidungen, die am Ende ganzes Leben formen, bis zu deinem neuen normal Word. Und genau das ist der Wendepunkt. Denn die meisten Menschen nie bewusst erleben, am Anfang, FHLT, sich als schwer und ungewohnt manchmal, sogar falsch. Du zweifelst du, hinterfragst dich, du hast das Gefühl gegen dich selbst zu erbitten. Aber wenn du trotzdem weitermachst, beginnt sich, ETFOS, zu verschieben. Nicht plötzlich, sondern Schritt für Schritt, was gestern noch Anstrengung war. Word heute Routine. Was heute Routine ist, wird morgen Teil deiner Identität. Und irgendwann wirst du zurückschauen und dich fragen, warum es jemals schwierig war. Du wirst dich erinnern an die Zeit, in der du gesgert hast, in der du dirs selbst im Weg standest, in der als Kompositor worked
ALZs eigentlich war. Und du wirst erkennen, dass es nie die Aufgabe selbst war, die so schwer war, sondern die Entscheidung, sie wirklich konsequent durchzuziehen, nicht weil das Leben plötzlich leicht wurde. Sondern weil du gelernt hast, dich selbst zu führen. Du hast nicht die Jahren Umstand komplett verändert. Du hast nicht die Welt kontrolliert. Du hast etwas viel Wichtigeres verändert. Die Reaktion auf das, was du tun musst. Du hast gelernt, dich nicht mehr von Stimmung, Lust oder Zufall steuern zu lassen, sondern von Klarheit und Entscheidung. Und wenn du diesen Punkt erreichst, dann bist du nicht mehr nur jemand, der Ziel hat. Du bist jemand, der sie lebt. Ziel sind dann keine entfernten Gedanken mehr, keine Wunschlist fr irgendwann, sondern Ziel deines Alltags. Du denkst nicht mehr ständig darüber nach, ob du auf dem richtigen Weg bist. Du gehst in einfach Schritt fr Schritt. Ohne ständig inner Diskussion. Ohne das ständig zurückfallen in alte Muster. Und das genau. Hier verändert sich alles wirklich, denn sobald du aufhörst, dich ständig neu motivieren zu müssen, wird Energie frei, Energie, die vorher in Zweifel, in Kampf mit dir selbst und inner Unruhe geflossen ist, wird plötzlich zu Handeln, zu Ruhe, zu Du beginnst, dich stabil zu fühlen nicht, weil alles perfekt ist, sondern weil du dir selbst vertraust. Und dieses Vertrauen ist stärker als jede kurzfristige Motivation. Denn Motivation kommt und geht, aber Selbstführung bleibt, und genau das ist der Punkt, an dem du nicht mehr nur reagierst, sondern bewusst gestaltest. Den Tage verhält es sich nicht mehr wie etwas, das dir passiert, sondern wie etwas, das du lenkst. Du wirst vom Beobachter zum Gestalter deines eigenen Lebens, und wenn du ehrlich bist, wird genau das immer das Ziel nicht Perfektion. Nicht ein perfektes Ich, sondern die Fähigkeit, dich selbst zu führen, egal wie du dich gerade FHLST und genau dort beginnt ECT Freiheit.